तपाईहरु सबैमा एलिभेट एकाडेमी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको तर्फबाट नमस्ते। आज मैले हजुरहरुको सामु भेक्टर अल्जेब्राको पार्ट 8 भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो मुख्यतः कक्षा 9 र 10 मा पढिरहनु भएका भाइ बहिनीहरुलाई अलि बढी इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। मलाई आशा छ मैले पढाउने कुराहरु हजुरहरुले बुझ्नुहुनेछ। ओके, हजुरहरुले भेक्टर अल्जेब्राको अगाडिका पार्टका भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि हजुरहरुलाई भेक्टर अल्जेब्राको केही आइडिया हुनेछ। ओके ल, अब हामी यस पार्ट 8 भिडियोमा चाहिँ स्केलर एन्ड डट प्रोडक्ट बाट सुरु गर्छौं। So what is scalar and dot product? The scalar or dot product both are same. If you say scalar product, it is also same. If you say dot product, it is also same. Of two vector, A vector and B vector is defined to be the scalar AB cos theta, where A and B are the moduli of A vector and B vector, and angle theta is the angle between the vectors A vector and B vector. It is denoted by A vector dot B vector. Okay, so 2 number, we will be studying about sign of scalar product. What? Sign of scalar product. Okay, so if A vector and B vector be two non-zero vectors, then the scalar product will be A vector dot B vector is equal to A vector modulus B vector modulus cos theta. Okay, this formula also you have to remember. This will be useful for you in class 9, 10 as well as in class 11 and 12. Okay, very important formula in physics also. It will be used if you will study science in class 11. Okay, is a positive or negative or zero according as the angle between the vector is acute, obtuse or right. Okay, so now we will study about length of a vector or a scalar product. So if A vector be any vector, then the length of A vector modulus, which means A, this is only the magnitude. A vector modulus means magnitude. Okay, magnitude means value, is the non-negative square root A vector dot A vector of the scalar product A vector dot A vector. Note, A vector dot A vector is usually denoted by A vector square or by A square. This is same. Okay, same. Now we will study about orthonormal vector. Orthonormal vector. This is a property of a vector. Okay, orthonormal vector is a property of a vector. Okay, in proving it will be mostly used. Okay, it will be better if you remember this also. A set of vector, length of each vector of which is unity and whose any two members are mutually perpendicular are called orthonormal vectors. Okay, these vectors are denoted by I vector, J vector, K vector. Okay, and we have the relations. यी इत्यादि रिलेसन्सहरु तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने छ। यो याद गर्नुभयो भने हजुरहरुलाई त्यो प्रुभिङहरु गर्न सो दैट भन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यी कुराहरु एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुलाई I डट I देख्नु भयो भने त्यहाँ के लेख्ने, 1 लेख्ने, J डट J लेखेको देख्नु भयो भने के लेख्नुहुन्छ, 1 लेख्ने, K भेक्टर डट K भेक्टर लेखेको देख्नु भयो भने के लेख्नुहुन्छ, 1 लेख्ने। अब 0 कुन खण्डमा लेख्ने त, I भेक्टर डट J भेक्टर लेख्यो भने के लेख्ने, 0 लेख्ने।
जे भेक्टर डट आई भेक्टर लेखिएको पाइएमा हामी के लेख्ने त 0 लेख्ने। जे भेक्टर डट के भेक्टर लेखेको पाइएमा के लेख्ने 0 लेख्ने। के भेक्टर डट जे भेक्टर लेखेको पाइएमा के लेख्ने 0 लेख्ने। के भेक्टर डट आई भेक्टर लेखेको पाइएमा के लेख्ने 0 लेख्ने। आई भेक्टर डट के भेक्टर लेखेको पाइएमा के लेख्ने 0 लेख्ने। यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। सो यहाँ के लेखेको छ, सिन्स द भेक्टर्स आई भेक्टर जे भेक्टर के भेक्टर आर नन कोप्लानर also therefore every vector whatsoever can be expressed as a linear combination of these vectors. That is why we call these vectors to be orthonormal bases. So thank you so much. Now we will study some angles between two vectors in the next video. I hope you have understood what I have taught you. Please like and subscribe this video, okay, to get the further important notifications of your particular subject matter. So thank you so much. Dhanyavad.